ভিডিওটি জুনিয়র হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক বন্ধুরা তোমাদের একটা নতুন অ্যাঙ্গেলে প্রেসক্রিপশান শেখানোর জন্য এবং দেখানোর জন্য। হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুজন এসছে। এই হচ্ছে হাজব্যান্ড, ওয়াইফের মুখটা আমি দেখাবো না, উনি একটু আপত্তি প্রকাশ করেছেন, ওনার চাকরি করেন, অফিসের কলিগ এরা যেন না দেখে। হাজব্যান্ড পাশে বসে আছে, কিন্তু মজার কথা হলো বোথ দ্য পার্সনস, বোথ দ্য ফেলোস আর সাফারিং ফ্রম ড্রাই স্কিন eczema, skin disease. Husband and wife both are suffering from skin disease. আপনার স্কিন ডিজিজটা কোথায়? Over the dorsum of the leg. ম্যাডাম তোমার স্কিন ডিজিজটা কোথায়? At the back of the leg. Both the persons are suffering from same types of eczema, and an allopathic physician would prescribe same types of ointment and medicines. But this is the homeopathy. These fellows belong to a same family, same food habit, same living place, and in the same environment. But the medicines are different because we treat the patient, not the disease. This person requires mercurius and his wife requires natrum salt. Why? This person's perspires profuse perspiration. This person, her husband, suffers from profuse perspiration, প্রচুর ঘাম, পিপাসা বেশি, মুখ দিয়ে মাঝে মধ্যে লালা পড়ে। এই তিনটে সিমটম ঠিক আছে? আপনার ঘাম বেশি, মুখ দিয়ে মাঝে মধ্যে লালা পড়ে এবং পিপাসা বেশি, শীত বেশি, একটু শীত ভাব বেশি, শীত ভাব বেশি, মার্কুরিয়াস, ঘাম বেশি, মার্কুরিয়াস, সামটাইমস স্যালাইভেশন, মার্কুরিয়াস, অ্যান্ড টাং, দি ক্যারেক্টারিস্টিক টাং সিমটম, জিভ দেখান, জিভ, দি টাং is moist, a little bit moist. So mercurius is the choice of remedy. And his wife, who also suffering from eczema at the back of the leg. This eczema, skin disease, skin eruptions aggravates in every কোন সিজনে বাড়ে আপনি বলুন? বর্ষাকালে বাড়ে। এটা আপনি ঠিক ভালো করে খেয়াল করেছেন? মোট কত বছর ভুগছেন? 30 বছর। So 30 years duration skin disease eczema aggravates at every monsoon. প্রত্যেক বর্ষাকালে বাড়ে। আপনার পেটে গ্যাস হয়, ভুটভাট শব্দ হয়। She has been suffering from flatulence, rambling, gurgling sound in the abdomen. সিঙ্গারা এই সমস্ত ময়দা জাতীয় জিনিস খেলে কোনো অসুবিধা হয়? So pernicious food aggravates natrum salt, etc. medicines. So the same types of eczema, husband and wife both are suffering, but her eczema aggravates at rainy season, at monsoon, flatulence in the abdomen, there is rumbling, gurgling sound in the abdomen, and pernicious food aggravates. The medicine requires natrum salt. He perspires profusely. He salivated time to time. His tongue is moist and salivated, and his discharges are offensive. He requires mercurius, and she requires natrum salt. So this is the beauty of the homeopathy, my friends. Always I am telling you, every time I am telling you, constitutional treatment, the holistic treatment, the mathematic treatment, the totality symptoms are important. And totality does not mean the numerical totality. Totality means the qualitative totality. So please treat the patient, not the disease. So natrum salt will improve her eczema, and mercurius will improve his eczema. And this is the beauty of homeopathy. And that's why homeopathy is far superior than the other modes of treatment as discovered by Master Samuel Christian Friedrich Hahnemann in 1790.
So please treat the patient, not the disease. Treat the patient by present complaints, by causation, location, sensation, modalities, concomitants, by the past history, history of suppression of skin disease or not, history of warts or not, history of any operations or not, history of any venereal diseases or not, history of any infectious diseases or not, history of any systemic diseases or not, history of injury, history of dog bite, cat bite, monkey bite, snake bite, etc. or not, history of warts or not, history of tumors or not, history of any operations or not, etc. And in the feministic cancer, TB, diabetes, asthma, etc. And along with the homeopathic general symptoms, which is much more important to a homeopath and less important to other modes of physicians, the desire, aversion, thirst, sweat, appetite, sleep, dreams, thermal reaction, hemorrhagic diathesis, whether cases called beriberi or not, and of course the mental symptoms, the will, intellect, memory, will, desires, aversions, aggravations, emulations, etc. So please remember, my friend, never forget in your life, this is the only and only theory of homeopathic treatment, the holistic approach.